Doug, go ahead. Coach, it seems like it's another game where the offense really played well, season high in shots, but just a couple of moments on the back end where lost concentration and dropped points. Is that fair and accurate? Very fair, very good assessment of the game. It's hard to talk about the game because I felt that we did so many good things in terms of possession, in terms of creating chances, and it's just the feeling that you can feel how passionate is the team about attacking and creating chances, and the momentum and the environment was very good, but we couldn't capitalize those moments where we were dominant in the game. And obviously credit to the opponent, they were able to counter and create those chances, dangerous chances that we need to fix because we need to be more solid defensively. You said after the Nashville game, I think it was, that you're hoping the players will learn from this, and then you said it again on Friday. Did you see evidence tonight that they're learning from what's been happening? Yes, I felt that it's never easy to change those behaviors because it's the mental strength of the team. It's about when we concede a goal for X or Y reason, we kind of stop playing. We kind of slow down a little bit in the body language, and we cannot allow us to lose 5-10 minutes of the game. We need to continue doing again what we do better, which is attacking. And I think the moments where the whole team is connected on that, you see a very good performance where we're able to attacking. If we don't score, our immediate pressure is very good. We overload the key players for them, and we regain possession, and then we attack again. And in those moments, I feel that the team is just strong mentally, but we have ups and downs throughout the game, and that's what we need to learn, to be more consistent in the killer mentality that we always talk about this team. We need to be more clinical, for sure. Gonzalo, you started with Luis Araujo on the left today, which was a new one. At least I haven't noticed him start on the left and play that much on the left side before. What went into that decision? If you could just kind of talk through the thinking of that and how you thought it worked out. It was a little bit of a tactical adjustment. It was trying to get more width and trying to create 2v1s on that side, creating Luis and Andrew Goodman overlapping, and I feel like the quality of the crosses from Luis in the last few games when he's on the left is very good. So we try to get some balance in terms of at times we play more with inverted wingers and we don't get enough crosses, especially from the primacy zones. So we felt that with Luis we were kind of going more aggressive on that. We knew that New England likes to defend inside out, block all the inner passes, so we wanted some talented players on the outside. So I felt that with Brooks on that side and then on the left side, Luis, Andrew, we were able to do that. And I think at times it worked, but at times obviously we tried to come back to Luis a bit more central in combining, and the second goal was a little bit of the result of that. Doug mentioned it just a second ago, but again, see your team dominated in terms of shots, the creation offensively, but when you have these kind of individual errors that lead to goals between one or two or three players, just something that's not really systemic, what do you do as a head coach to address that? Is there anything you can do? Yes, we talk a lot about those moments. We talk about every ball matters, every play matters, every pass matters, because every time we have little mistakes, the opponents, they are clinical on us. And we need to learn from that. And at times it's not just about, maybe we cannot progress the ball in that moment because he's tight, okay, let's not lose it, or let's just kick it out, or let's just not be broken out of a play where it has no future at times. So that's the message, and those individual duels again against Nashville. The second goal came out of, the first goal came out of the penalty, came out of a duel that we didn't win in the middle of the park, and then a 50-50 ball, they win it, and then is the penalty that leads into the first goal for them. This time, the second goal comes out of a duel that we don't go with full decision maybe, and then that leads into the second goal for them. So we need to learn from those moments. Those are the key moments. Obviously, we address that, we show the film, we try to train that in transitional drills, transitional situational drills,
But again, are the little details that you talk about in the general aspect of the game model. I think the team is playing a very, very good standard. And again, the attacking, someone talk about the attacking side of today. It's the third time that we put together the Luis Araujo, Marcelino, Thiago, and Ronaldo, and I think it's 8 goals so far in 3 games. It's not bad. And imagine when Joseph is back, which might be sooner rather than later. I mean, I think we have enough quality to score goals. It's about being solid in those transitional moments to just to be more solid and get the results that we need. Doug and then John. Not to single out individuals, but the supporters on social media are asking if Rocco Rios Novo is going to get a shot to compete for the starting goalkeeper spot, and just about Alan Franco's decision making. It seems like once again he kind of does something that could hurt the team. Yeah, no, I mean, I will address that not because of the pressure or external pressures. I will assess the lineups based on what we see on the field, on what we ask the players to do, and understanding that also there are certain positions where you have to be more solid and have some time to develop some relationships, right? The goalkeeper is one of those. So obviously we assess game by game and we check the individual players. What I can tell you is obviously defenders and goalkeepers, they have the tough responsibility of being mistake-free, or they cannot have a mistake, because every mistake they do, it goes to the goals. So attackers, they can miss 2, 3, 4 chances, but they are bright in 2 chances, they are the man of the match. So that's the difference in those positions. So I'm critical with them, but I also have to show them that I believe in them. And then if I have to make changes, I have to make changes. But I will assess that with a clear mind after reviewing the film, and in any position there's competition, and we'll see what fits better the next opponent. Coach, what did you think of the fight of the guys, considering that they played 120 minutes in Nashville midweek? And when you and I were talking after the match, a lot of guys played north of 80 minutes. Some guys played more minutes than you wanted. What did you think of the fight of the guys out there today after what happened midweek? Yeah, I think it was fantastic, to be honest. I felt that they did. I really like the moment where not that we conceded the goal, but after we conceded the goal, the reaction of the players was fantastic. I think the fight, the competitiveness, I really like when they come to fight in 3 and 4 on Carles Gil or Polser, or they regaining balls in that part of the field. I think that shows the character and the passion of this team, and it was well deserved, the second goal that we scored, based on that, on the tough mentality that we show in the second half. I would like throughout the season to be more consistent, always with that mentality, always with that, especially at home. I think we need to come back to be the type of team that never surrenders, never quits. We show every minute that we want to be on top of the opponent. And at times, obviously, there are ups and downs through the game that I didn't like, but for the most part, it was very good. Last question in English to Jared. Your midfield has changed a lot this year because of injuries, but now you've kind of settled in the last few games with Ibarra and Rossetto in the midfield. How impressed have you been with just the ability to progress the ball through the midfield into the attacking half more fluidly as time goes? Yeah, I think it was very good. I think it was very good the way we, especially, I don't know, the first 15, 20 minutes of the first half was fantastic. How we were just breaking lines, getting the ball into Thiago in between the lines, and Marcelino in between the lines. And I felt that Ibarra and Rossetto are working very well as a pair, just to get in the pockets of the space to progress the ball forward. Also, what I like is the balance of Ibarra being a bit more physical and being the one that goes for the 50-50 balls with everything and goes and challenges, and Rossetto a bit more cerebral, more in composure, and he's also good defensively, but he's more always in control and just finding the smart places to steal balls. So I like that balance. Obviously, we know we have Santi, we have Amar, we have Emerson. Emerson is also a very talented player that still probably is not ready to start a game in terms of fitness, but he's another one very capable of doing that job. Is that okay? All right, reminder, we'll switch Thank to you. Spanish. The locker room is open. Players are going to be in there to speak right now, so if you want to leave at any point now, you can, to go catch players. But we'll go to Spanish questions now for Gonzalo. Profe,
¿Qué pasó en el intermedio? ¿Cuál fue? ¿En qué centró la charla? Porque vimos que el equipo se cayó cuando el 1-1. Y una pregunta adicional. ¿El portero de Atlanta no tiene mucha confianza para salir a cortar con los puños o eso hay una disposición técnica? Porque uno ve que él prefiere retroceder dándole posibilidad a los delanteros rivales. Bueno, la primera pregunta es muy clara, ¿no? Se centró la charla del medio tiempo en continuar con lo que habíamos hecho en la primera parte del primer tiempo, no caernos. Precisamente hablamos justo antes del partido en el medio tiempo acerca de ser muy constantes en la forma en que jugamos, tener mentalidad ofensiva y continuar progresando las jugadas para forzar las jugadas en el último tercio. Y creo que la respuesta fue muy positiva en ese sentido. Creo que estoy muy contento con la forma en cómo reaccionó el equipo en el segundo tiempo, a pesar del segundo gol, que fue un bajón anímico. Y con respecto a Bobby, no creo que él tenga ningún problema con eso. Hay veces que los centros puede salir mejor, puede salir peor, pero no creo que él tenga dudas. Las que él puede salir, sale. Las que quizás no está tan confiado, obviamente es un portero con mucha experiencia, y hay que darle crédito también. Ellos centran muy bien. Boateng tiene muy buen centro con cierta fuerza, las ponen en lugares peligrosos. Tenían un centro delantero con mucha movilidad y que va muy bien por arriba. Entonces me imagino que partido a partido él ajusta dependiendo de lo que ve dentro de la cancha, pero no creo que él tenga ningún problema en salir a cortar ciertos balones cuando vengan en su zona. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo va? Bien, gracias. La pregunta es la siguiente: fue un partido raro, extraño, en el final estuvo para cualquiera de los dos. Ustedes lo dominaron desde lo numérico, desde la pelota y las oportunidades, pero enfrente tenías a un Buxa que todo lo que encontraba te lo convertía en una chance clara de gol también, ¿no? Sin embargo, ustedes presionaron alto, fueron a buscar arriba, dejaron espacio para que Buxa encontrara esos metros y poder explotarlo. En un juego que estuvo para cualquiera de los dos, Atlanta sigue manteniendo el invicto. ¿Con qué sensación te vas vos? Me voy con la sensación de que perdimos 2 puntos. Sí, me voy un poco con esa sensación, sobre todo por lo que el equipo jugó. Creo que más allá de que sí, evidentemente, nosotros al comprometer muchos números en ataque y la presión alta que intentamos por momentos de los partidos, y cuando tenemos la pelota, muchos números arriba, evidentemente sabíamos que en transición podíamos estar expuestos. Tratamos de limitarlo eso, estando cerca de la marca, las marcaciones estrechas en transición. No siempre funciona, obviamente, porque también ellos tienen un equipazo. Carles Gil fue el MVP el año pasado. El año pasado este equipo ganó la Super Shield y no ha cambiado tanto de lo que fueron el año pasado a este. Entonces creo que Buxa, por supuesto, es un delantero comprobado en la liga, que pasa también por un buen momento en términos de creaciones de jugadas, y sí, por momentos quedamos expuestos y bueno, y es así, pero creo que no podríamos plantear el partido de otra manera que no sea intentando atacar, intentando ofender, y por ahí estando un poquito más finos, hoy quizás hubiéramos anotado un par de goles más, y creo que eso nos ha dado cierta confianza para manejar el partido. Profe, buenas tardes. Para preguntarle acerca del cambio de Ronaldo, cómo lo vio esta noche, qué le faltó, y también mencionó algo acerca de Joseph hace un ratito. ¿Hay algún aproximado para su regreso? Ya cuando lo vemos entrenando con el grupo. Bueno, acerca de Ronaldo, nada, yo creo que ha hecho un muy buen partido. Lo que pasa es que Ronaldo ha tenido un gran desgaste, ha jugado casi todos los minutos desde que llegó, y sobre todo en el partido de Nashville jugó 120 o cerca de los 120, y creo que tuvo un desgaste tremendo, sobre todo en defensa, y lo ha tenido. Entonces llegó un punto donde creí que a lo mejor refrescar un poco, sobre todo aprovechar eso para hacer un movimiento táctico, quizás una especie de 4 diamante 1 y más 1 suelto, y luego cuando entra Dom Dwyer casi que un 4 diamante 2 para generar más juego por el centro y después tener a los laterales bien abiertos y buscar centros. Busqué esa parte, pero no porque Ronaldo lo haya hecho mal, sino porque sentí que estaba un poco cansado, lo percibí un poco cansado, y creí que con la energía que tiene Luis en esa parte del campo nos podía dar, parecido a lo del segundo gol que anotamos, esa frescura ahí con ese cambio de ritmo por dentro. Pero Ronaldo ha hecho un grandísimo trabajo con nosotros hasta el momento. De lo de Joseph, yo creo que está cerca. No me gustaría adelantarme a dar una fecha porque evidentemente tiene que cumplir ciertos procesos dentro de la rehabilitación y llegar a ciertos números, pero yo creo que está cerca para regresar. Es cuestión de 1 o 2 semanas, me imagino que él se reintegrará, si no al entrenamiento completo, a ciertas partes del entrenamiento.
All right, last question to Diego. Sí, en el cierre se vio un poco eso, ¿no? La intención de buscarlo desde la intensidad y el vértigo y sacando un poco más la referencia dentro del área, ¿no? Lo pusiste a Araujo como eje, si se quiere, pero buscaste más vértigo. El equipo se basa en eso un poco, ¿no? El vértigo es el mejor argumento para atacar que tienen. Sí, pero también la organización. Creo que sobre todo cuando ustedes vieron ese vértigo, me gusta generarlo con movimientos tácticos. Me gusta generarlo con que nosotros, el primer tiempo, ese vértigo del que habla se manifiesta solamente cuando rompemos líneas. Una vez que Marcelino y Thiago reciben espaldas de los contenciones de ellos, ese vértigo se manifiesta porque lanzamos las carreras a la espalda. Y así es como me gusta que el equipo se vea. Creo que aparte, cuando tú te fijas en esas jugadas y sientes la energía de la gente, cómo se emociona por ese vértigo, porque rompemos esas líneas y ven a 3, 4 atacando el área, quizás de repente esa última toma de decisión, ese último pase, esa última fineza que siempre hace falta en el último tercio es lo que nos falta por momentos, pero me gusta ese tipo de fútbol donde con ese vértigo que habla sí, pero no es solo la intensidad, es un poco también la idea táctica de ocupar ciertos espacios para después poder utilizar ese vértigo y esa intensidad. En ese momento del partido lo que yo quería o creía es que New England estaba sobrecargando el medio campo porque no podían parar a Thiago por momentos y quería darle más espacio tratando de generar más números ahí. Entonces quería que hubiera en algún momento 4 mediocampistas ahí bien fijos, con Luis moviéndose libremente, con 2 más de referencia y mis 2 laterales ya casi como extremos, Andrew Goodman y Brooks Lennon, y quedándonos atrás a veces con 2 contra Buxa y nuestro contención contra Carles Gil. Entonces planteamos un partido ya muy agresivo al final del partido, buscando sí ese vértigo quizás, pero con un orden táctico que nos beneficiara. ¿Ya? Gracias. Okay. Gracias, muy amable.